Feel kindly welcome to another talk of this Congress, Being Conscious, Being Yourself. Heute sind wir im Gespräch mit Marina Kuster. Today we are talking with Marina Kuster. Herzlich willkommen. Feel kindly welcome. Thank you. Marina Kuster macht Coaching, Marina Kuster offers coaching, energetische Heilarbeit, energetic healing work. ist schamanische Arbeit She does shamanic work, und sie bietet Seminare und Rituale an. and she also does seminars and rituals. Meine erste Frage an dich, Marina, ist: Was verstehst du unter Bewusstsein, dich selbst sein? My first question to you, Marina, is what do you understand under the term being conscious, being yourself? Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man auf diesem Weg ist, sich Well, I think it's a very important aspect when you walk this path. selber erstmal zu erkennen. Wer bin ich? Was macht First of all, to recognize yourself. Who am I? mich aus? What is it that makes the me me? Und dann eben auch in den Bereich des Selbstbewusstseins einzutreten, sich And then also enter into this area of self-consciousness, selber bewusst werden, becoming conscious about yourself, sich bewusst werden, dass man selber das Leben schöpft, dass becoming conscious that you are the creator of this life, man der eigene Schöpfer ist vom Leben. that you are your own creator. Und ich glaube, nur wenn man sich dessen bewusst wird, kann man auch aus Situationen wieder aussteigen, die einem vielleicht nicht so gut tun. And I think only if you become aware and conscious about this, you can step out of situations that maybe are not doing you any good. Genau. Ist ein wichtiger Punkt, dass man in diese Schöpferkraft kommt und vor allem sich I think that's an important point, that you really step into your creator power mal bewusst wird, dass wir sie haben. Das and become conscious that you really own this. ist der erste Schritt. That's like the first step. Wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, kann ich auch nichts verändern, obwohl And when I'm not conscious about this, I cannot change anything, ich die Kraft eigentlich hätte dazu. even though I would have the power to do. Also ich brauche, um zu verändern, muss ich mir einfach selbst mal erkennen. So in order to change something, I first have to recognize myself. Genau, ist wie so Ja. der erste Schritt. That's like the first step. Was ist denn dein erster Schritt gewesen auf diesem Weg? What was your first step on this path? Wann bist du auch auf diesen Weg gekommen? Some when you started this path. Ja, ich würde mal sagen, das hat schon mit der Geburt begonnen, Well, I would say this started with birth. wo ich mich nicht mehr so gut erinnern kann, aber I cannot really remember too much about it, doch Erinnerung habe. but I have some memories. Aber so wirklich ein wichtiger Schritt oder eine wichtige Erkenntnis für mich war so mit 21 Jahren. But a really important step or insight for me was when I was 21 years old. Also als ich 21 Jahre jung war, wo ich krank wurde und ich I became ill when I was 21 years young, mich einfach gefragt habe, warum. Ich and wollte I asked myself, why? wissen, warum ist das so und was will mir das fürs Leben aufzeigen. I wanted to know, why is that so? What does this want to show me for life? Und habe dann gemerkt, dass mir die Ärzte nicht wirklich weiterhelfen konnten. Sie And then I noticed that the doctors couldn't really help me. waren auch überfordert For them it was too much too. und habe dann irgendwie so im ganzen Zusammenspiel einfach gemerkt, dass meine Gedanken sehr viel zu tun haben mit dem, wie ich mich fühle. And then in this whole happening, I noticed that my thoughts have a lot to do with how I feel. Und dass wenn ich meine Gedanken verändern, dass sich auch meine Gefühle verändern. And as soon as I change my thoughts, my feelings start changing. Und wenn ich wiederum meine Gefühle verändere, verändert sich auch mein Leben. Und das war für mich so eine große Erkenntnis. And when I change my feelings, then also the pain changes. Ich war so noch ziemlich jung und habe That was a big insight. I was quite young then. gedacht, ja, ich kämpfe jetzt einfach mal und mit Kämpfen schaffe ich das schon. And I thought, well, I'm going to fight and I'm going to
win this, when I fight a lot. Und das hat auch funktioniert. Ich hatte dann auch viel Energie Well, it actually worked quite well. I had a lot of energy. und habe dann aber wirklich so in dieser Erfahrung gelernt, eben nicht mehr zu kämpfen, sondern es einfach mal anzunehmen. But through this whole experience, I learned to stop fighting and just accept it. Zu erkennen und sagen, ja, es darf sein, es will mir was aufzeigen. To really see it and recognize it and say, yes, it's maybe here, it wants to show me something. Und durch das wurde es dann viel einfacher und leichter. And through this, it all turned a lot easier and lighter. Gedankenmuster erkennen ist das eine, aber wie bist du denn auf den schamanischen Weg gekommen? Recognizing thought patterns is one thing, but how did you step onto the shamanic path? Das ist dann wieder ein bisschen eine andere Geschichte. Also ich habe dann halt viele Well, that's a bit a different story. Bücher gelesen, weil es mich einfach interessiert hat. I was reading many books because I found them so interesting. Wie funktioniere ich? Wo komme ich her? Warum gibt es Menschen, die sind glücklich? Oder How do I work? Where do I come from? Why are there people that are happy? gibt es Menschen, die haben immer Pech? And then there are people that are always unlucky. Und habe dann viele Bücher gelesen und bin so dann auf den Alberto Viola gestoßen I read many books and then I found a book from Alberto Viola. und habe seine Bücher regelrecht verschlungen und And I really just read all his books. habe einfach gemerkt, die haben mich gerufen. And I realized they are really calling me. Und so bin ich dann auch zu ihm in die Ausbildung gegangen, in der Healing Light Body School. And this is how I went into his training, the Healing the Light Body School. Und das hat mein Leben dann nochmals verändert. Und And that changed my life another time. ich schon viele Seminare vorher besucht habe, Even though I had visited a lot of seminars before that. war das so für mich wie die Erkenntnis, ich darf mich wieder verbinden mit der Erde. But for me, this was the insight. I may really connect with the earth again, Mutter Erde, with Pachamama. Mother Earth, Pachamama. Und durch diese Verbindung wurde mir vieles wieder klar oder viel Energie durfte wieder fließen, die And through this connection, a lot became clear again, and energy was able to flow again. nicht mehr fließen konnte vorher. That wasn't able to flow before that. Und das hat mich so fasziniert, weil dieser Weg für mich so was Lösungsorientiertes an sich hat. Also And that fascinated me completely because this path is so solution-oriented. nicht im Problem stecken bleiben, sondern zu schauen, wohin geht mein Weg, was So it's not remaining stuck in problems, it's really looking, where does my path lead to? sind meine Ressourcen. Where are my resources? Und ich sagte so schön, wohin geht meine Seelenreise? Was will And in the meantime, I'm calling it, what is the journey of my soul? meine Seele erfahren? What does my soul want to experience? Warum habe ich dieses Leben ausgesucht? Why did I choose this life, Diesen Körper. this body? Du bietest ja auch Feuerlauf an. You also offer fire walking. Das ist ja auch ein schamanisches Ritual. That too is a shamanic ritual. Was ist denn deine Erfahrung mit Feuerlauf? Das ist auch etwas sehr, sehr Spezielles. What are your experiences with fire walking? That's also something quite special. Ja, ist für mich immer noch sehr speziell, weil es für mich, glaube ich, das erste Seminar war, wo ich wirklich besucht habe. Yeah, to me, this is still very special today because it was like the first seminar I ever visited. Mit komischen Gefühlen im Bauch And I had all these strange feelings in my belly. und bin da fast ein bisschen hingeschleppt worden und And somebody almost dragged me there. habe mir gedacht, naja, ich mache das jetzt mal und habe dann so im Lauf dieses Tages einfach gemerkt, wie viele Ängste da hochkommen. And then I thought, well, I just do it. And then in the course of the day, I noticed how many fears are rising up within me. Ängste, es nicht zu schaffen, Ängste zu Fears of not making it, fears of failure. versagen, was passiert, wenn ich mir die Füße verbrenne Thinking, what happens if I burn my feet? und so weiter. And ich so habe on. wie in diesem Seminar gelernt, die Ängste nicht zu ängstlich anzuschauen. And then I learned in the seminar to not be too afraid of fears, Sondern wirklich mal durch die Angst hindurchzugehen but really step into the fear and walk through it. und das mit vollem Vertrauen. And this with complete trust. Und dann einfach loslaufen. Also nicht And then mehr just zweifeln, walk. sondern einfach sagen, jetzt gehe ich nicht
And no doubting, really just a surrendering to the process. Ich gehe da durch. I walk through there. Und dann öffnete sich für mich so wie eine neue Dimension. Also And through this, it was like a new dimension opened up for me. es sind für mich dann wie Möglichkeiten eingetreten, wo ich vorher nicht geglaubt hätte, dass man das schaffen kann. And it was like possibilities became real where I was convinced before that this is not possible. Und das war für mich schon so ein Erlebnis. Ich musste dann immer wieder gehen, weil And to me, this was really an experience. I had to go again and again ich gemerkt habe, da steckt noch viel mehr dahinter. Es ist because I noticed there's a lot behind it. nicht nur diese Feuerlauf, It's not only walking over fire, sondern es geht auch darum, was man in diesem Seminar lernt, durch die Prozesse, die man hindurchgeht. it's also what you learn in such a seminar, walking through a process, Dass man die in den Alltag mitnimmt. and that you learn this to integrate in daily life. Wir haben im Alltag auch immer wieder so Feuerläufe, Because also in daily life we have firewalks wo man nicht weiß, was der nächste Schritt ist, where you don't really know what the next step is going to be. was passiert, wenn ich diesen Weg gehe. What will happen when I walk this path? Und dann kommen diese Ängste auch. And then all these fears rise up too. Und dann ist es wichtig, dass man sich diesen stellt und wie hindurchgeht. And then it's important that you face them and walk through them, Aber nicht zu viel Energie da reingibt. but not to put too much energy into them, Und wieder die Intuition in sich fördert und spürt but to support your own intuition and feel und sich selber dann auch wieder vertraut, diesen and trust yourself again Weg zu gehen. to walk your path. Das machst du auch in deinem Coaching so, dass du den Menschen darauf hinweist, deine Klienten darauf hinweist, ihr müsst durch die Angst gehen. Nicht This is something you do in your coachings too, that you show the people you have to walk through your fear. kämpfen mit der Angst, sondern hindurchgehen. Don't fight it, walk through it. Genau, ist auch Yes. ein Schritt, den ich mache. Also die Sitzung bei mir, also die Heilsitzung hat viele Aspekte. Das eine ist, ich ziehe natürlich Yeah, that's also something I do. A healing session has many aspects. auch den Körper mit ein, Of course, I also include the body, aber auch unsere Emotionen, unser but also the emotions, Gedankenkonstrukt, was wir täglich so denken. all these thought patterns and constructs we have in daily life. Wir haben ja über 60.000 Gedanken und We have more than 60,000 thoughts. die zumal richtig zu fragen, wer denkt da eigentlich? And then to start asking behind them, asking who actually is thinking all this. Und ich sage immer, glaub nicht alles, was du denkst, And I keep saying, don't believe everything you think, sonst wirst du wahnsinnig. otherwise you're going to be turn crazy. Schau einfach mal, was da für Glaubenskonzepte dahinter stehen. And just look, what are the belief patterns behind this? Und dann nachher aber auch zu schauen, was will die Seele erfahren, warum And then take a look, what does your soul want to experience? glaubt sie das? Why does she believe this? Vor was schützt mich dieser Glaubenssatz? Meistens Is this a thought pattern protecting me from something? schützt er uns ja von was? Very often it's a protector. Und wenn wir das mal hinterfragen, können wir auch wieder schauen, wo geht dann diese Seelenreise hin? Was And when we question this, then we can really look, where does the soul journey wants to lead us? macht die Seele? Was will sie lernen? What does the soul want to be? Oder erfahren? Es ist eigentlich nicht ein Lernen, mehr ein Or an experiencing? It's not a learning. Erfahren. Warum ist sie hier? Why is she here? Und schlussendlich dann in diese Veränderung einzutreten. Also das Neue And then really step into this change in the end. ins Energiefeld zu holen und das To bring the new into the energy field Alte mal wirklich gehen zu lassen. and just let go of the old. Genau, das kommt auch in den Sitzungen so durch. Genau. That's also like it's being used in the sessions. Du hast gerade gesagt, reisen. Die Seele reist und macht ihre Erfahrungen. Ich You sehe just said journeying. The soul has a journey and makes experiences. da deine Trommel mit den vier Himmelsrichtungen. Medizinrat, das sagt, Is this like on your drum you have the 4 directions, the medicine wheel? auch ein Seminar, das du anbietest. That's also one of the seminars you offer. Was ist im Medizinrat denn alles drin enthalten? What is in such a medicine wheel?
The medicine wheel, as I offer it, is a cycle throughout a year. And people can walk this, and I split it in 2 parts. The first part is really my personal experience, looking at personal stories. And in the second part, you learn how do I deal with clients. How can I integrate this all into a practice so I can work with clients too. And we start in the south. And as I was taught, south is the archetype of the snake. And the snake stands for shedding the old skin, letting the old go. She keeps shedding her skin again and again, so she can enter the new skin. And to me, those are like shadow aspects we carry. To look at the shadow sides and realize, what can I learn from them? And really becoming responsible of letting go of these old stories. And we have many, many of those, and many people are very afraid of these shadows. And I keep saying, actually, it's the best, really, to jump into these shadows. Because when you want to go to the light, you always have to walk through shadows. And behind the shadows, there are big gifts. And then we start looking at this. What do I keep projecting onto others? What is being reflected to me in daily life? But we take this really far back, till conceivement, through the birth, and then we walk the different stations of childhood. What was really important for you then? What may I let go today? Where am I not at peace? And how do I want to have peace in the world if I don't have peace with my parents? And the daily life keeps mirroring this to me. And then the journey goes on towards the west. And that's the jaguar. And jaguar is the strongest animal in the jungle. He does not have any natural enemies. And he supports us walking through those fears. And when I see a topic and I become aware, oh, this has something to do with me, then fear rises up. And often you don't want to go there because behind fear there are feelings hidden. Feelings we don't want to have anymore. Or we stopped feeling them because this is what we learned in our tradition. And Jaguar is an ally. He says, come, sit on my back. We walk through this together. We can do it. And she also carries you into other dimensions.
And there we very often work with karmic topics once more, auch die einen Einfluss auf unser heutiges Leben haben können. because they too have an influence on our life we have today. Wir schauen uns nochmals die 3 Themen an, die wir nicht gelöst haben. And we look again at 3 unresolved topics. Und da geht es auch immer nur wieder um Versöhnung, die Geschenke abholen. And it's always about reconciliation, finding the gifts, Es wieder loslassen. and letting it all go. Dann fangen wir aber auch mit den Ahnen an, weil die And then we start working with the ancestors, Ahnen prägen uns ja auch bis 7 Generationen zurück. because they too forged us until 7 generations back. Schauen, wo haben wir vielleicht Muster von ihnen übernommen? And we look, where did we pick up patterns from them? Wo hat der Ahne keinen Platz gefunden im Where did an ancestor didn't find a space in the system? System? Gibt es Geheimnisse? Are there secrets? Haben sie Botschaften für uns? Und Do they have messages for us? das schauen wir uns dann auch im Westen an. And we look at all this in the West. Dann geht es dann weiter so zum Norden. Der Norden ist dann eben diese Seelenreise. And then we move on to the north, and north is the soul's journey. Der Kolibri, der The hummingbird. uns mitnimmt auf dem Flug und uns wieder zeigt, wie er sich selbst vom Nektar nähren kann. And he takes us onto a flight and shows us how he can feed on the nectar. Er zeigt uns an wieder, wie nähere ich mich selbst. And he teaches us how do we nourish ourselves. Oft nähren wir uns ja von anderen. Wir haben das Gefühl, die Quelle ist im Außen, aber Very often we nourish ourselves on others. We think the source is outside nicht im Innen. and not inside. Und er bringt uns wieder zu uns zurück und zeigt, du hast den Nektar in dir. And he brings us back to ourselves and shows you have the nectar within you. Und zeigt uns, wie man sich nähren kann. And shows us how we can nourish ourselves. Und dann bringt er uns auch Seelenanteile zurück. Ne? And then he also brings back soul parts we might have lost. Da haben wir ganz viele, die man vielleicht in der Kindheit verloren hat. And we have many, maybe we lost them in childhood. Seelenanteile sind ja Sachen, Situationen, die wir erlebt haben und Soul parts are like situations we went through, things we experienced, es war vielleicht unangenehm. and it was maybe Beispiel dazu very uncomfortable. machen kann, es kennt fast jede von uns in der Schule, muss einen Vortrag halten oder And to give a simple example, we all know in school you have to give a talk, vielleicht ein Lied singen. Und irgendwie ist was schief gegangen und alle and then something happened and it all went wrong, haben gelacht. and everybody was laughing, Und das prägt uns als Kind. and that really left an imprint as a child. Sagen wir uns vielleicht innerlich, das mache ich nie mehr. And then maybe inside we said, I'm never going to do this again. Und vielleicht wäre ich begnadigte Sängerin, aber ich mache es nicht mehr, weil ich einmal eine schlechte Erfahrung gemacht habe. And maybe I would be such a talented singer, but I'm not doing this anymore because once I had a bad experience. Und dann machen wir oft so Verträge, das mache ich nie mehr. Und dann And then often we sign like a contract and we say, I'm never going to do this again. schauen wir uns im Norden wieder an, wo haben And at this we start looking in the north again. wir so Verträge geschlossen, Where did I sign contracts? wo aber ein Seelenanteil wieder zurückkommen möchte, weil wenn But there's a soul part that's ready to come back. ich den wieder nehme, hat er wieder Freude und er möchte wieder singen. And if I integrate it, maybe then joy comes up again and singing starts again. Und ich muss ihm dann auch bereitwillig wieder dieses Singen geben, weil sonst kommt er nicht zurück. And in order for the soul part to come back, I have to be ready to give him the singing, otherwise he doesn't come back. Und das machen wir im Norden, ist eine wunderschöne Arbeit, This is what we do in North, and it's a beautiful work weil sie uns halt wieder sehr viel Potenzial und Ressourcen zurückbringt. because it brings back a lot of potential and resources. Genau, und dann geht es weiter in den Osten. And then we go into the Osten ist east, der Adler, der höher fliegt, wie die Schwerkraft. and east is the eagle that flies higher than gravity allows, Oder auch der Kondor and also the condor. von der Geschichte her. Und er nimmt uns mit auf eine höhere Ebene. And they take us up to a higher level. Ich habe kürzlich in YouTube einen Film gesehen von einem Astronauten, der die Welt von oben erklärt hat.
I recently saw a movie in YouTube, and it was an astronaut that was explaining the world from high above. Und gesagt hat, was gesehen hat, hat ihn so tief bewegt, And he said what he saw was moving him so deeply, weil von oben alles ganz anders aussieht. because from high above it all looks completely different. Und das hat der Adler auch, der nimmt uns mit auf eine höhere Ebene. And this is what eagle does. He takes us up to a higher level. Sagt, schau mal da runter und dann And then he says, well, look down. siehst du nicht mehr nur dein Problem, And then you stop seeing only your problem, und du siehst wieder das Ganze und du siehst, wie du but you really see the total, the whole. verbunden bist. And you see how you are connected. Und du siehst wieder, wie du geliebt wirst und wie And you see again how you're loved. du diesen Spirit selbst bist. And how you are spirit yourself. Dann zeigt er uns auch so unsere eigenen Projektionen, die wir And then he shows us also our own projections immer wieder machen auf andere. that we keep on doing and projecting onto others. Sachen, die wir an anderen nicht schätzen, Things we don't like about others. dürfen wir auch immer bei uns wieder hinschauen, ob ich das We always may look again and again within, nicht auch in mir selber trage. because maybe I carry the same thing in me. Und das nur eine Projektion ist, weil ich es an mir vielleicht nicht annehmen möchte. And it's only a projection because I don't want to accept this for myself. Da hilft er uns einfach, auf diese Stufe zu nehmen. And he really helps us to make this step. Und ein weiterer Aspekt ist dann im Osten auch, sagt eben, das Sterbeprozess. And another aspect in the East is the dying process. Also wir sterben nicht körperlich, aber unsere Themen lassen wir sterben. We don't die in the body, but we allow our topics, our issues to die. Und wir schauen an, wo sind wir noch nicht im Frieden. Und wenn ich im Frieden bin, And then we look, where are we not yet at peace? kann ich auch im Frieden sterben. And when I'm at peace, then I can die peacefully. Und aus der Tradition sagt man auch, wenn ich bereit bin, jede Sekunde zu sterben, And the tradition says, when I'm ready to die any second, dann bin ich auch bereit, jede Sekunde zu leben. then I'm also prepared to live any second. Und um das geht es eigentlich, dass wir wieder dieses Ja zum Leben haben. And this is what it's all about, that we rediscover this yes to life. Und wirklich im Hier und Jetzt da sein dürfen. And really arrive in the here and now. Und das ist so eine wunderbare Reise, weil es And that's a beautiful journey, bringt dich immer von einem Prozess in einen anderen because it always brings you from one process into the next. und du siehst, wie alles wieder zusammenhängt und schlussendlich And you see how all is connected. kannst du mit dir in Frieden kommen. And in the end, you come to peace with yourself. Das ist eigentlich die Idee von Mediziner und von der Energiemedizin. This is a concept of the medicine wheel or of energy medicine. Ja, das ist eine wunderschöne Möglichkeit, ich denke, Ah, this is a wonderful possibility ganz in der Tiefe auseinanderzusetzen. Ja, to really go deep and clear there. danke. Yeah. sich selbst sehr bewusst zu werden, And to really become very conscious about yourself. Yeah. um auf die Anfangsfrage zurückzukommen. To come back to the first question. Ich habe noch eine Frage zu deinen persönlichen Erfahrungen mit auf diesem spirituellen Weg. I would have another question about your personal experiences on the spiritual path. Was bedeutet denn für dich Spiritualität? What is spirituality for you? Ja, das ist eine gute und große Frage. Well, that's a good and very big question. Was ist Spiritualität? Ich glaube, für What mich is spirituality? persönlich, ich kann es nur für mich sagen, ist es I really can only answer this for me personally. immer so wirklich ins Leben zu kommen. Also Spiritualität findet nicht in den Seminaren statt, To me, that means really coming into life. For me, spirituality is nothing that happens in seminars, und auch nicht in der Praxis, schlussendlich wirklich in meinem Leben. and also not in the praxis. It really happens in my life. Wie lebe ich mit mir? How do I live with myself? Wie gehe ich mit mir selbst um? Wie gehe ich mit meinen Nächsten um? How do I treat myself? Do I treat those that are close to me?
wie gehe ich mit der Mutter Erde um? And how do I treat Mother Earth? Was mache ich da? Und sich selbst immer wieder zu erkennen. What am I doing there? And to keep on seeing and recognizing yourself. Ich glaube, das ist so ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, immer wieder zu sich zu kommen. That's a point that's really important to me, that you come back to yourself again and again. Also wenn ich im Außen was sehe, was mir nicht gefällt, immer wieder nach innen schauen. When I see something on the outside I don't like, that I keep on looking within. Was ist denn in mir? What's in me? Was will in mir geheilt werden, damit What wants to be healed in me? ich es im Außen auch wieder annehmen kann? So I can accept it on the outside. Und das ist für mich eigentlich dann die gelebte Spiritualität, wenn man And this for me is lived spirituality. das wirklich in den Alltag nimmt und And you really take it into daily life. wirklich bereit ist, immer wieder bei sich hinzuschauen. And when you are ready again and again to look within. Hinzuschauen und hinzufühlen. Oft haben wir wirklich And not only look, also feel within. dieses Fühlen vergessen. Very often we have forgotten about feeling, Sich auch wieder mal zu fragen, wie fühle ich mich eigentlich? and to ask from time to time, how do I feel? Was passiert da gerade und wo What is happening right now? geht meine Seelenreise? And where is my soul's journey leading me to? Und das kann man im Alltag gut integrieren. Man kann Spiritualität beim Kochen anwenden. And you really can integrate this easily in daily life. You can be spiritual and cook while doing it. Wie koche ich? Koche ich mit liebevollen How do I cook? Do I cook with love? Gedanken oder koche ich mit Wut, Ärger? Or do I have angry thoughts? Wie föhne ich meine Haare? How do I dry my hair? Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich glaube, There's so many possibilities. das fängt wirklich im Alltag für mich an. For me, this really all starts in daily life. Also wenn ich es im Alltag wirklich umsetze, dann lebe ich diese Spiritualität. When I really bring this down in daily life, then I live spirituality. Du hast jetzt vielmal das Wort fühlen gebraucht. You have been using this word feeling many times. Fühlen tun wir eigentlich über den Körper. We feel through the body. Was könntest du den unseren Zuhörern und Zuschauern mitteilen, was sie mit dem Körper machen sollen? Wir vernachlässigen ja so gerne unseren Körper. What could you tell the audience what they should do with the body? Because very often we just neglect it. Das ist so, genau. Also ich Yeah, that's true. habe für mich so wirklich so Rituale, die ich anwende. For myself, I really have rituals that I use. Das eine ist zum Beispiel, dass ich morgens, bevor ich aufstehe, wenn ich noch so in diesem Halbschlaf bin, One is in the morning when I'm still half asleep, before I get up, mal mein Herz halte und meinen I really hold and hug my heart. Bauch halte und einfach mal reinfühle. And I hold my belly and I just feel. Wo bin ich, wie fühlt Where am I? How do I feel? sich das an heute Morgen? How does this feel this morning? Einfach bei mir im Körper sein, ankommen, Just be in this body, arriving, mich persönlich willkommen heißen. saying welcome to myself. Oft mache ich so ein Ritual, wo ich mich selbst erstmal einfach meine Liebe mir selbst gebe und sage, schön, dass du da bist. And very often I do a ritual where at first I give all the love to myself. I say, oh, so beautiful that you are here. Ich freue mich auf diesen Tag mit dir. I'm so excited and joyful about spending this day with me. Ist ein Ritual, wo sehr individuell gestaltet werden kann. Man kann es länger machen, man kann es auch nur eine halbe Minute machen. And that's a very free ritual. You can do it for a long time. You can do it only for 30 seconds. So wie es halt dann für einen auch passt. Exactly as it's right for oneself. Und ein weiterer Teil, was ich immer wieder mal mache, ist täglich so wirklich in den Körper kommen. And another thing I keep doing is really going into the body. Weil wir eben oft, wie du sagst, gar nicht in unserem Körper zu Hause sind. Wir sind irgendwo mit den Gedanken, aber nicht Can I be at home in my body? So often we are just somewhere with our thoughts, bei uns. but not with us. Und das hilft immer wieder, wenn man sich dessen bewusst wird und einfach wieder mal in den Körper kommt.
And this really helps again when you become conscious about it and then call yourself back into the body. Zum Beispiel eben die Füße spüren. You can, for example, feel into your feet. Das kann ich machen, während ich mit euch rede, spüre ich And this is something I can do while I talk to you. einfach meine Füße. I just can feel my feet. Fühl mal, wie geht's meinen Füßen und bin voll mit meiner Aufmerksamkeit im Körper. Really feel, how are my feet doing right now? And then I'm with my awareness completely in the body. Und das bringt mich immer wieder in den Moment. Das And this brings me back into the moment. kann ich wirklich überall anwenden, ohne dass ich da groß Zeitbedarf einrechnen muss. Das ist It's really something I can do anytime, anywhere, and I don't have to make extra time for this. das Schöne. That's really Ich beautiful. tendiere dazu, den Menschen immer zu sagen, es muss einfach gehen. And that's a tendency I have. I keep telling the people it has to be simple and easy. Es kann nicht sein, dass du eine Stunde pro Tag auch noch für das investierst. Cannot be that you have to invest another hour of your day for this or that. Machst du gerade noch eine Stunde Yoga, dann machst du noch eine Stunde, gehst du, weiß ich nicht wohin, gut essen. Then it's an hour of yoga and then an hour, I don't know, you go lunch. Aber man muss man das in den Alltag so reinbringen, dass es einfach ist. But somehow you have to be able to integrate it into your daily life in a simple way. Und für mich ist das eine einfache Variante. Morgens vor dem Aufstehen, da bin ich noch so zwischen hier und der Traumwelt. And for me, that's really a simple way. In the morning, when I'm still like between the here and now and the dream world. Und abends, wenn ich ins Bett gehe, kann ich das auch machen. Weil dann And also in the evening, when I go to sleep, I can do the same thing. bin ich auch müde, lege mich hin und bin eigentlich auch schon wieder auf dieser Schwelle zwischen Schlafen und noch wach sein. Then I'm tired, I lay down, and I also enter this in-between, between being awake and being asleep. Und dann nimmt das Unterbewusstsein auch sehr schnell auf. And there's a subconscious is really open and receptive. Das ist eine schöne Art und ich glaube, wenn man das macht, That's a beautiful way. kann das sich angewöhnen wie Zähneputzen. And if you do this, and you can get used to it, like brushing your teeth. Kann man ja auch, wenn man aufsteht und abends, wenn man ins Bett geht, macht man das auch. It's just something you do when you wake up and when you go to sleep. Das kurz einfließen lässt und man merkt einfach, wie der Körper sich freut darüber, wie sich And you just integrate this, and then you notice how the body is happy that you do this for him. die Seele freut darüber, And the soul is happy too, dass wir uns mit uns selber befinden. that we come back to ourself again. Das ist eine wunderschöne Form von Meditation. That's a really beautiful form of meditation. Ja. Also man muss nicht immer hinsitzen und sagen, jetzt meditiere ich, So you don't always have to sit down and say, now I meditate. sondern man kann es wirklich ganz bewusst in den Alltag einbauen. You really can integrate it consciously into daily life. Genau. Yeah. Das ist, hast du so ein kleines Motto so für deinen Alltag? Do you have something like a motto? Could be a small one for your daily life? Ja, immer wieder neue. Yeah, again, new ones. Aber für mich so ein Motto, was ich glaube immer mitnehme, ist wirklich das, was ich auch bei mir auf der Homepage habe. Well, one motto I really carry with me, and I have also written it on my homepage. Be free, fly like an eagle. Be free, fly like an eagle. Also werde frei und fliege wie ein Adler, weil ich glaube, wir sind hier zum Fliegen und Because I really think we are here to fly. sind nicht hier zu kriechen, We're not here to crawl, sondern wirklich unser Potenzial zu entfalten und but really to unfold our potential das zu tun, was wirklich in uns steckt. and to do what's really within us. Und halt all die Ängste, die da vielleicht noch da sein können, loszulassen und And to let go of all the fears that still might be there, wirklich in dieses Potenzial reingehen. Egal, and to really step into this potential. was der Nachbar denkt oder egal, was die Eltern denken And it's not important what the neighbor thinks, it's not important what the parents think, oder wer auch immer. or Dass whoever, man wirklich das tut, was einem im Herzen drin steckt, was but really to do what's in your heart, das Herz zum Singen bringt. Auch. to bring the heart to sing. Ich glaube, das ist, wenn man es nicht macht, dann merkt man es mit der Zeit auch. Kommt And if you don't do that, you feel it with time. oft so Erschöpfungszustände.
You start entering feeling exhausted weil man eben nicht den Weg des Herzens geht. because you don't walk the path of your heart. Du hast das Wort loslassen jetzt schon oft gebraucht. Viele sagen, loslassen ist so schwierig. You have been using this word letting go so many times. So many people say letting go is very difficult. Wie siehst du das? How do you see this? Es kommt ein bisschen drauf an, also es ist nicht immer einfach. Yeah, it depends. It's not always easy. Das glaube ich auch, aber die That's something I believe. Frage, die man sich stellen kann, warum habe ich Mühe loszulassen? But then you could ask the question, why is it difficult for me letting go? Loszulassen heißt ja auch immer, wenn ich nicht loslasse, habe ich noch einen Gewinn. It also shows when I don't let go, there's still something I get out of this. Oder einen Nutzen, wie man das auch Or it's useful. betiteln möchte. Aber ich glaube, Whatever word you give it. alles, was wir leben, leben wir, weil es uns ja auch was gibt. Because everything we live it because it gives something back to us. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt in der Opferrolle bin und mich klein fühle, Let's say if I'm stuck feeling a victim and I really make myself small, dann gibt mir das auch was. then this too gives me something. Das hören die Menschen nicht immer so gerne. People don't like hearing that very Aber wenn often. man da wirklich mal reingeht, But if you really enter it, spürt man, dass man immer auch einen Nutzen hat. Es then you feel that there's always a benefit from this too. schützt einen von irgendwas. It protects you maybe from something. Und ich glaube, wenn man dieses Geschenk von das, was einen beschützt, zu sich nimmt, And then if you accept this gift of what this is protecting you from, ich sagte mal, es annehmen, ehren kann, and really taking it in, honor it, dann muss ich nachher das andere nicht nehmen. then maybe I don't, or certainly I don't have to live the other part anymore. Weil das Geschenk habe ich ja zu mir genommen und dann fällt es mir auch einfacher, dann wirklich loszulassen. Because I really took the gift in, and then it's a lot easier letting go of the other rest. Und das ist so eine Art, die ich sehr schön finde im Schamanismus, weil es immer wieder um diese Ehrung geht. Ob And that's something I really like about shamanic work, because it's always about this honoring. das jetzt, wenn ich erkenne, dass ich Opfer bin, dass ich mich nicht erst recht noch klein mache und sage, ah, When I see that I'm a victim, that I don't make myself even smaller. aber ich bin schon wieder in der Opferrolle. Oh no, I'm in a victim role again. Sondern dass ich sage, ah wow, ich habe es entdeckt. But that I say, wow, I discovered it. Ich erforsche mich gerade in der Opferrolle und jetzt habe ich aber wieder die Wahl. Warum And now I'm exploring myself in this role of a victim, and now I have a choice. bin ich da? Why am I Was gibt's there? mir denn, What does it give me wenn ich mich verstecke zum when I hide? Beispiel? Ah, dann sieht mich niemand. Oh, then nobody sees me. Okay, dann kann mich niemand angreifen zum Then nobody can attack me, Beispiel. Und dann as merke an ich, ich schütze example. mich eigentlich von etwas. And then I notice, oh, this is protecting me from something. Das will mich schützen, dass ich nicht angegriffen werde. It wants to protect me so I don't get attacked. Und dann kann ich dieses Geschenk mal zu mir nehmen, dieser Schutz, der mir vielleicht mal als Kind gefehlt hat. And then I can take this gift in, this protection that maybe I was missing when I was a child. Und dann habe ich aber die Wahl, wieder neu zu entscheiden. And then I have the choice to decide anew. Habe ich das neu benannt? Nein, eigentlich Do I still need that nowadays? nicht. No. Und dann kann ich es ja loslassen. Oh, then I can let go. Und ich glaube, dann kommt so eine spielerische Freude rein, die uns hilft, uns zu verändern. And then this playfulness, joy comes in that really helps us to change. Ich sage immer, es muss man an den Punkt kommen, wo es einem auch ein bisschen Spaß macht. I keep saying you have to find this point where all this starts being a bit of fun, at least, Und es nicht immer als Gefahr und Bedrohung ansieht. Es ist and stop looking at it as a danger and a threat. ein Teil von uns. Und It's a part of us, es ist nicht schlimm, man kann es annehmen und man kann lernen und and it's never bad. You can accept it, you can learn, weitergehen. and then you can move Das on. Loslassen dann auch nicht so schwer. And then letting go is a lot more easy. Ja, das stimmt. Yeah, that's true. Aber man muss es erkennen. Ne? Das But you have to see it. ist genau das Thema. Wenn ich es nicht erkenne, dann habe ich keine Chance, irgendwie aus der Opferrolle rauszukommen. Oft merken
wir And if I don't see it, then there's no chance that I step out of this role as a victim. ja gar nicht, dass wir Opfer sind, Very often we don't notice that we are playing victim bis mir das jemand mal sagt until somebody puts my eye there. und dann, aha, ich bin Opfer, okay. And then I go like, aha, I'm a victim. Und dann kann ich entscheiden, ja, will ich nicht dieser Held sein, der aus der Opferrolle aussteigt. And then I can decide, don't I want to be the hero that steps out of the victim role? Die Geschenke zu sich nehmen Takes all the gifts in und sehr liebevoll mit sich umgehen. and treats him or herself very lovingly. Es gibt ja da dieses sehr schöne Bild vom Loslassen. Ich kann nur was Neues aufnehmen, wenn ich das, was ich in den Händen habe, loslasse. There's this beautiful picture that I only can take on something new if I let go what I already am holding in my hands. Mm. Und es ist dann viel leichter. Also ich kann auch den Rucksack mit den Steinen leeren. And then it gets a lot lighter. I also can empty this backpack that's filled with stones. Ist dann leer. And then it's empty again. Das ist dies zu begreifen, finde ich auch nach wie Genau. Ist ein schönes Yeah, and to understand this is very precious to me. Yeah. Bild und ich glaube halt auch eben, wenn man was loslässt, was man hält, And I think it's a beautiful picture. I think if you let go of something you hold on to, dann hat man nichts mehr in der Hand. then your hands are empty. Also man fühlt sich oft zuerst mal leer. So very often you feel empty at first. Und das muss man auch erst mal aushalten, dass dann eine Leere entsteht. Auch And then you have to live this, that emptiness arises. wenn es einem ja wehgetan hat, das, was man loslässt, entsteht Leere. And even if whatever you let go was hurting you constantly, there's this emptiness now. Und oft höre ich immer wieder mal so, ja, was bin ich denn noch, wenn ich das loslasse? And very often I hear, well, what remains of me when I let go of whatever? Weil wir uns dann identifiziert haben mit dem, was wir gehalten haben. Because we have been identifying so much with what we have been holding on to. Aber uns vielleicht gar nicht gut gefallen. But it probably wasn't doing us any good. Und es braucht immer wieder Mut, auch mal zu sagen, es darf mal Leere da sein. And this requires courage to say, emptiness is okay. It may be there. Und irgendwann wächst da wieder was Schönes und dann kann ich mich aber auch freuen. And then something nice is going to grow out of it. And then I can enjoy this. Vielleicht kennt ihr auch das Bild vom Kleiderschrank, oder? Wenn ich neue Kleider kaufen will, das ist das, was der Alban gesagt hat, muss ich zuerst Platz haben, damit die neuen Kleider da reinkommen. Yeah, it's like a dresser. If I buy new clothes, I need space where they can hang. Wenn ich das nicht habe, dann kaufe ich die mir und lege sie zur Seite. And if I don't have this and I buy them and put them aside, Aber ich muss erst mal Platz machen, damit at first I have to create space. das Neue wirklich da reinkommt. So there's space for the new stuff to come in. Und es ist ein schönes Bild. Ich glaube, das hilft uns auch weiter zu sehen, ja, wenn es Platz hat, kann auch wieder was Neues entstehen. And it's a beautiful picture. It really helps us to see when we create space, then something new can arise. Und da stelle ich mir aber auch die Frage, was will ich denn anstelle vom Alten? And then, of course, also the question comes, what do I want instead of the old one? Oft wissen wir das gar nicht. Ja, was will ich denn überhaupt? And very often we don't know this. What actually do I want? Und vielleicht sagt jemand, der immer in der Opferrolle ist, eigentlich möchte ich doch nur mich selbst sein. And maybe somebody who's stuck in the victim role says, I only want to be myself, Held sein für mich selbst. being the hero for myself. Und dann geht die Reise dahin. And then the journey goes in that direction. Und wir schauen, wo sind die Ressourcen, And we look, where are the resources? damit die Person dann auch dahin kommt, oder die Seele. So the soul or the person can really get to where it wants. Diese Reise antreten kann. Was braucht sie? Step onto the journey. What is needed? Oft ist es, dass sie Schutz braucht. Often she needs protection. Hat sich ausgeliefert gefühlt, machtlos gefühlt und sie muss zuerst erkennen, dass sie eben wieder Macht zu sich nehmen kann.
and maybe she felt powerless and really exposed. And then it's about seeing that you can take power in again. Damit sie auch wirklich aktiv aus dieser Rolle rauskommt. So she really can step out of her role actively. Und das sind so Geschenke, ich denke, wenn Menschen das umsetzen, And these are great gifts when people start living this. berührt mich das selber immer so, als ob ich Then this really touches myself, diesen Weg selbst gehen würde, as if I walk this path on my own. weil einfach die Seele von jedem Menschen so wunderschön ist. Because the soul of every human being is so beautiful. Die kommt dann halt zum Vorschein, wenn man das And it really shows up eben mal loslässt und wirklich zeigt, wer man wirklich ist, was when you let go of the old and really show who you are, in einem steckt. what's in there. Und das berührt, finde ich. Das ist einfach sehr berührend zu sehen, And that's really touching wie Menschen aufmachen und diesen Weg dann auch gehen können. to witness when people open up and are able to walk their path. Dieser Weg hat auch ganz viel mit Vertrauen zu tun, This path also has a lot to do with trust sich zu entscheiden, sich selbst zu vertrauen. and to decide to trust oneself. Wie bist du zu deinem Vertrauen gekommen? Ich How did you find your trust, frage nach. if I may ask? Ich arbeite immer wieder an meinem Vertrauen. Oh, I work again and again on my trust. Ob man das so einfach bekommt, weiß ich nicht, aber für If you just get it so easily, I'm not sure. mich war es mehr halt, ja, irgendwann habe ich mir gesagt, ich vertraue jetzt einfach mal. For me, it was like I reached a point where I said, well, I just trust now. Genau wie beim Feuerlauf, keiner weiß es. As with firewalking, nobody knows it. Diesen Weg bist du noch nie gegangen und du hast noch nie den Fuß auf glühende Kohlen gesetzt. You have never walked this path before. You have never put your feet on burning coals. Also muss ich vertrauen. So I have to trust. Und das fängt erstmal bei mir selbst, an mir selber wieder vertrauen. And this starts with myself, trusting myself again. Meiner Stimme zu vertrauen und auch Trusting my voice. sie zu hören. Und wenn sie mir sagt, ja, du kannst es, And listen to my inner voice. And if it says, yes, you can do it, mach's. do it, Mach ich's auch. then I do it. Und vielleicht kommt dann die zweite Stimme, die sagt, bist du dir auch sicher? And maybe then the second voice comes that says, are you sure? Und wenn du schaffst, vor diesem Zweifel loszulaufen, And if you manage to start walking before this doubt comes, ist gut. Und Then wenn it's du okay. wartest, kann es halt sein, dass er kommt. and if you wait, maybe it comes. Und dann denke ich immer, ist es auch eine Chance, hinzuschauen, warum zweifle ich denn jetzt gerade? And then it's a chance to look closer. Why do I doubt right now? Von was will es mich denn wirklich abhalten? Und And what does this doubt want to stop me from? wenn man Menschen so fragt, auch mir geht so oft, der erste Impuls ist für mich immer der richtige. And if you ask around, then for me, myself, it's the truth. The first impulse is always the right one. Weil da habe ich noch nicht lange nachgedacht. Because there I didn't overthink it. Das kommt spontan aus mir raus. It really comes spontaneously out of myself. Und wenn ich dann noch ein paar Minuten warte, kommt vielleicht schon der Zweifel, der sagt, naja, And when I wait a couple of minutes, then doubt comes aber hast du noch an das gedacht? and starts saying, but, did you think about this? Und bist du sicher, dass du das so machen kannst? Are you sure you can do it this way? Und würde ich aber auf meine Stimme hören, auf den ersten Impuls, kann ich But would I listen to my voice, to the first impulse? nicht darauf gehen, dass es richtig ist. Then I really can count on it. That's the right one. Das sind so meine Erfahrungen. Und dann Those are my experiences. ist es halt auch immer wieder wirklich, mich hinzugehen, mich verbunden zu fühlen, And then it's also about surrendering again and again, feeling connected, mit allem eins zu sein becoming one with all, und Vertrauen haben, dass alles so richtig ist, wie es ist. and trusting that all is perfect as it is. Und das merkt man ja auch, wenn man zurückschaut. Also wenn And that's something you notice also when you look back. ich so in mein Leben zurückschaue, es waren viele Hindernisse da oder Herausforderungen, When I look back in my life, then there were many obstacles or challenges. da, von denen ich Angst hatte. Und heute muss ich sagen, zum Glück waren die da.
And I was afraid of them, and nowadays I have to say, I'm glad they were there. Sonst wäre ich gar nicht hierher gekommen. Otherwise, I would never be at the point I am right now. Und so lernt man dann auch wieder zu vertrauen, weil man zurückschaut und sieht, es war immer alles in Ordnung. And this is again something where you can learn to trust, because when you look back, you see it always was all right and perfect. Mir ging es immer gut, auch wenn ich das Gefühl hatte, mir ging es nicht gut. I always was fine, even in those moments where I thought I wasn't. Für mich war gesorgt, ich wurde beschützt und ich sage I was taken care of, I was protected. immer, ich merke auch, ich bin unglaublich geführt. And that's something I say again, I feel guided so often, Weil ich habe meinen Weg nie wirklich ausgesucht. Ich because I never really chose my path. bin irgendwie immer dazu gekommen. Manche Leute sagen Zufall, ich sage I just came to it. Some people say coincidence, Führung. and I call it guidance. Ich war immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort, I always was at the right time at the right place, ohne dass ich aktiv da was dazu tun muss. without having to do too much actively. Und das ist dann halt auch Vertrauen, wenn du merkst, ich werde geführt, ich And this is also trust, when you notice I am being guided, bin da, wo ich sein muss, und es I am where I am supposed to be, auch nicht mehr. Und es kommt immer zur richtigen Zeit. and everything comes at the right time. Und das fördert natürlich auch unser Vertrauen oder auch mein Vertrauen. Aber ich übe mich auch täglich darin. And this helps to increase trust, but as I said, I'm practicing every day. Das ist nicht etwas, was einem so zufällt, sondern immer wieder, wenn Situationen kommen, geht This is not something that just puff is all there. es immer wieder darum, Vertrauen zu haben. Dass There are situations again and again where it's about keeping trust, es jetzt richtig ist. if it's okay this way. Auch wenn ich vielleicht noch keine Antwort auf diese Frage habe, die mich beschäftigt. And that it's all right even though I might not yet have an answer concerning the question that's there right now. Die Antwort kommt ja dann mit dem Schritt, den man tut. Often the answer comes when you do the step. Genau. Yeah, Also heißt Vertrauen auch, wenn ich dir so zuhöre, ich mache einfach mal den ersten Schritt so trust means when I listen to you also, I just do the first step und schau. and Und mach look. den nächsten Schritt und schau. And then I do the next step and look. Ich gehe einfach mal, bin ich still. Genau. Das auch. Und, Ja. und oft wusste ich in meinem Leben gar nicht, was ich machen soll oder wo Yes, and very often in my life I didn't know what I should do die Reise gehen soll. Und or where the journey would lead me to. auf einmal kommt ein Gedanke und es kommt ein Mensch, der einem begegnet And then suddenly a thought comes or a person you meet. auf der Straße, den man nicht mal kennt. And it could be somebody you meet on the street and you don't even know him. Oder auch in der Natur, wenn ich rausgehe, auf einmal sprechen die Bäume mit mir. Or if I walk out into the woods and then suddenly the trees start talking to me. Oder die Tiere kommen zu mir, geben Or the animals show up mir Botschaften. and bring me messages. Einmal ist es klar und And then suddenly it's clear. dann ist zwar vielleicht noch ein Zweifel da, aber dann muss ich aktiv diesen Schritt tun. And then maybe there's some doubt still, but then I actively have to do that step. Ich sage immer, es nützt nichts, wenn ich es nur fühle, wenn ich es irgendwo sehe, aber wenn ich es nicht ins Leben bringe. Das So I keep saying, it doesn't help if I only feel it or if I see it somewhere. I have to bring it into life. ist für mich dann eben nicht Spiritualität, wenn ich das nur fühle, aber nichts draus mache. And for me, this wouldn't be spiritual if you just feel it, but you don't make anything out of it. Ich glaube, da sind wir dann wirklich gefordert, eben den Mut zu haben, diesen Schritt zu gehen. I think there we're really called to find the courage to do that step, Ohne vielleicht zu wissen, was kommt, wenn ich jetzt diesen Schritt mache. without really knowing maybe what comes when I do that step. Viele haben ja dann diese Frage, reichen mir die Finanzen Many have this question, well, do I have enough money? oder wie soll ich das schaffen? Ich habe doch Kinder, das How am I supposed to manage this? I do have children. geht doch gar nicht. It's not possible. Und ich glaube, das sind nur unsere Sabotageprogramme, die uns immer wieder herausfordern. And I think these are just programs of sabotage that keep challenging us. Mal dahinter zu schauen, wo glaube ich denn,
dass es nicht geht. And to really feel behind this and then look, where do I really believe it's not possible? Weil ich Kinder habe. Und Because maybe I have children. da sind meine Eltern natürlich auch ein Vorbild gewesen. Die haben sehr früh sich selbstständig gemacht. And I think my parents were really great role models there. They become independent very early in life. Wo wir Kinder noch klein waren. And we were small children then. Und sie hätten auch sagen können, das können wir nicht tun, wir haben keine Sicherheit. And they too could have said, well, we cannot do this. Doesn't offer us any security. Wir haben Kinder. We have children. Und sie haben es trotzdem gemacht. Und But they did it anyway. das ist so was, was mich auch geprägt hat. Ich glaube, wenn es so ein Herzenswunsch ist, dann And I think this is something that left a deep imprint. If it's a wish that comes from the heart, darf man sich nicht leiten lassen von diesem Satz, es geht nicht. then don't listen to the sentence, it's not possible. Weil es ist für mich immer nicht die Wahrheit. Wenn man Because to me, this never is the truth. ganz ehrlich ist, müsste man sagen, ich will nicht. If you're really honest, you would say, I don't want to. Und das fällt einem schon schwerer And it's a lot more difficult to accept that. zuzugeben. Du hast da was Wunderbares gesagt, wenn du den Weg, der dir dein Herz vorgibt, gehst. You said something wonderful. If you walk the path that comes from your heart, Dann geht es leicht, auch wenn du nicht then it's easy, weißt, wohin der Weg führt. even if you don't know where this path is leading to. Genau. Yeah, Das sind so meine Erfahrungen, die ich those are my experiences. gemacht habe. Wenn ich wirklich auf mein Herz höre, das heißt nicht, dass ich immer wieder mal vielleicht geprüft werde. If I really listen to my heart, and that doesn't mean that there are challenges coming up, Bist du dann wirklich auf deinem Weg oder es kommt mal jemand, der dich in and maybe it's just about asking, are you really on your path? Frage stellt und du zweifelst an dir und And maybe somebody asks this question to you and you start doubting. es begegnen dir Situationen, die sind ja auch nur da, um zu wachsen. Und And maybe situations come up, but they are there for growing. wirklich zu schauen, stehst du denn wirklich zu dir? And Stehst du zu to really look, do you stand for yourself? deinen Wünschen, zu Do you really stand for your path, deinen Visionen, die du hast, zu deiner Seelenreise? to your visions, to the journey of your soul? Oder lässt du dich vielleicht schon beim ersten Schritt ablenken von Or do you get distracted already when doing the first step jemandem, der das nicht gut findet, dass because somebody doesn't like what you do? du das jetzt machst? Und ich glaube, das kommt und ich lade es auch immer ein, es darf kommen. And I think this all has to arise, and I keep inviting it to show up Es zeigt mir ja nur, wo ich stehe in meinem Leben und because it only teaches me about where do I stand in my life was ich in mir vielleicht noch lösen, heilen darf. and what is there within me that wants to be resolved or healed. Und für das sind wir hier, oder ich zumindest bin für das da, And for this we are here, or at least I am here for this, der Heilung zu treten. Und ich habe mal kürzlich zu to jemandem really step onto this path of healing. gesagt, ich wünsche mir nichts mehr, wie einfach mal alles zu lösen in diesem I said to somebody a little while ago, I really wish that I could have resolved everything just for a moment, Leben. Weil ich glaube, in den letzten Leben habe ich ziemlich verschlafen, weil es so viele Themen gezeigt haben. because I think I really slept through the former lives and I have a lot to do now. Und ich finde es eine Chance, das jetzt wirklich anzupacken. And it's a really big chance to go for this right now, Für uns alle. for all of us. Das Schöne an der Seelenreise ist ja, dass es eine Reise ist. The beautiful about the soul's journey is that it's a journey. Es Genau. sind viele, weil es ist immer wieder was Neues. So it's always something new showing up. Man muss sich auch immer wieder selbst zuhören und And you have to listen to yourself again and again, sich verbinden auch und dem auch sich selbst gerecht zu werden. just to really allow yourself to be. Das bedeutet für mich jetzt, dass man einfach wach dabei ist, dass man das immer wieder wahrnimmt. And to me, it means that you have to be awake
and keep on perceiving again and again what there is. Aber es ist auch sehr schwierig. But this is very difficult as well. Und wenn ich dir zuhöre, das ist genau sowas. When I listen to you, it's really exactly this. Ja, ja. Yeah. Und ich glaube, schwierig ist es, weil wir uns oft die Zeit nicht nehmen. I think difficult it's very often because we don't take time for this. Und wir lassen uns so gerne ablenken von Dingen, die wir glauben, die wichtiger sind. And we allow ourselves to be distracted so easily from things where somehow we believe they're more important. Das. Aber wenn ich mir wirklich Zeit nehme und mich hinsetze, mein Herz halte, fühle, spüre, But when I really sit down and take time and hold my heart and feel was ist denn da in mir? what's in there in me, Dann kommen die Antworten. then the answers come. Aber oft haben wir Angst, weil zuerst kommen vielleicht Gefühle hoch. But very often we're so afraid because maybe feelings arise at first Mögen wir vielleicht nicht so. and we might not like them. Und da drücken wir uns. Ich kenne das auch von mir. Dann kommen dann so viele And then we try to escape this. I know this from myself. Dinge in den Sinn, die man noch machen soll. Then there comes this big to-do list, all these things you should do first. Aber sicher nicht hinsetzen und jetzt spüren, wie es mir geht. But certainly not sitting down and feeling, how am I doing right now? Und wenn man das zu lange nicht macht, dann schüttelt es einen dagegen. And when you don't do this for a long time, then it really shakes you. Und man wird fast gezwungen, einfach wieder sich wahrzunehmen, And something starts forcing you to feel yourself again. hinzufühlen. Spüren, was will denn da jetzt gerade durch mich ins Leben? Oder To really feel what wants to arise through me into life. sage ich, für mich ist auch wirklich ein Ja zum Leben. And for me, this really is a yes to life. Ich glaube, viele Menschen haben dieses Ja zum Leben gar nicht. And I think many, many people don't have this yes to life. Und ich glaube, wenn ich das nicht habe, dann stelle ich mir immer wieder selbst Fallen, And I think if I don't have it, then I keep making these traps for myself um nicht weiterzukommen. to not evolve. Weil wenn ich Ja sage zum Leben, heißt es halt auch Ja sagen zu meiner Krankheit, wenn ich krank bin. Oder Because if I say yes to life, it might also include saying a yes to a illness that I have. ich sage Ja zu diesen Themen, die sich zeigen. Or I say yes to all the topics that show up, Aber wenn sie unangenehm sind. even if they're very uncomfortable. Und das hilft, aber wenn ich dieses Ja in mir habe, dann kann ich diesen Schritt dann auch machen. But when I have this yes within me, then I can do that step. Aber du sagst es, man muss sich die Zeit nehmen und ich glaube halt manchmal auch den Mut nehmen. And I think you said it. You have to take your time and you have to take courage. Manchmal braucht es auch Mut, Because sometimes you need a lot of courage wirklich ehrlich mit sich selbst zu sein und To sagen, be was really- ist denn da gerade honestly with yourself and say, what is there in mir? right now within? Ich sag mal immer den Menschen, macht's wirklich liebevoll. Ich glaube, es gibt nichts Trauriges, wenn ich dann selbst noch mit mir so hart umgehe. And I keep telling the people, well, do it really gentle and lovingly. There's nothing more sad when you start being really hard in that moment to yourself Und sage, Scheiße, schon wieder nicht geschafft. and say, shit, I didn't make it again. Hättest du es doch besser machen können. You're a loser. You should have done better. Du wusstest es ja und mit dem helfe ich mir nicht. Sondern And with this, I'm not helping myself anything. wirklich den Blickwinkel mal auf das sagen, ich hab's gemerkt. Super, andere merken es ja nicht mal. And Ich hab's gemerkt. just holding the perspective, well, I noticed at least. So many don't even notice. Jetzt habe ich die Chance, wieder was zu verändern. And now I have the chance to change. Und ich glaube, das macht so viel auf in uns auch. Ich merke das in den Seminaren, wenn ich And I think this really opens up so much, and I notice this in the seminars. über meine Gefühle rede oder auch über meine Themen, die mich beschäftigen, When I talk about my topics, about things that are up right now within me, dann können meine Kursteilnehmer auch aufmachen. then the participants start opening up too. Aber wenn ich das nicht tue und von ihnen erwarte, dass sie sich zeigen, But when I don't do this and I expect them to show up, ist es für sie auch schwieriger. then it's difficult for them. Und so ist es auch in der zwischenmenschlichen Beziehung, wenn wir wieder unsere Gefühle sprechen, And this is the same in our relation to other people. When we never talk about our feelings, dann geht auf einmal das Herz auf der anderen Seite auch auf.
then it's difficult. When we start talking about our feelings, then the heart on the other side suddenly opens up too. Und oft kommt bei Menschen, die wir nie erwarten, ach, das kennst du auch. And then so often with people we never expected that it comes, you know that too? Und schon ist man sich wieder näher, man ist wieder verbunden miteinander. And suddenly you're a lot closer and you're connected again. Und man kann sich ja auch gegenseitig immer wieder unterstützen auf dieser Reise. And then you can keep on supporting each other on this journey. Ob das jetzt in der Partnerschaft ist, ob das in den Freundschaften ist, And that can be a partnership, that can be a friendship, ob das im Geschäft ist. and that can be in business too. Aber ich glaube, dazu muss man auch den Mut haben, sich zu zeigen und sagen, But I think for this you have to find the courage to show yourself. so fühle ich mich jetzt im Moment. How do I feel? Ja, genau dieser Punkt ist der Punkt, wo wir diesen Kongress machen. Yeah, and that's exactly the point why we started doing this congress. Ja, Yeah, Diesen Austausch auf dieser Seelenebene, egal was du machst. yeah. To start opening up this exchange on the soul level. Das ist ein Geschenk an das Gegenüber oder I think it's really a gift for the other, auch die Zuschauer. also for the das ist ein audience. schönes Wort, was du da gesagt hast. Ich glaube, ich sage den Menschen immer, jeder von uns ist ein so schönes Geschenk. Yes, it's something I tell all the people. Each of us is such a beautiful gift. Und wenn das jeder wieder erkennt, dann hört auch diese Angst auf. Man ist nicht And when each of us discovers this, then the fear stops. gut genug. Man muss You're not good enough. in einen Konkurrenzkampf gehen, You have to fight to be better. was unser System draußen ja auch aufzeigt. Das ganze Finanzsystem ist And this is something our system on the outside really shows us up, the whole financial ein system. Konkurrenzsystem. Oder? It just thinks about being better and winning. Und ist ja auch nur ein Spiegel von uns, wie And wir it's just a mirror from us, unterwegs sind. Und ich glaube einfach, how we are on our path. wenn ich mich selber als Geschenk wieder sehe und sehe, was mein Potenzial ist, And I think when I see myself again as a gift and I see my potential, dann freue ich mich auch für den anderen, wenn then I can really be happy for the other too. er sein Potenzial entdeckt. How he evolves his potential. Und wenn wir dann noch zusammen was tun, And then when we can do something together, dann haben wir noch mehr Potenzial. then there's even more potential. Also dann wird es ja richtig schön. Then it gets really beautiful. Aber für das muss man wirklich in sich gehen. But for this, you really have to look within Den Mut haben, eben auch mal der Schattenseite anzuschauen, and have the courage to look at the shadow side within, wie man dann auch an das Potenzial rankommt. so you can really reach that potential. Und das wünsche ich uns allen, auch mir, euch, allen Zuhörern, dass sie diesen Mut haben und And this is really something I wish for myself, for you, for the audience, that each of us finds this courage sich freuen und sich nicht selbst klein machen und and starts really enjoying your being instead of making yourself small and belittling yourself. wirklich sagen, und ich schaue mir das an, And to really say, I look at this. weil ich auch weiß, dahinter kommt ein großes Geschenk für Because I know behind it there's a big gift. mich und das möchte ich auch holen. And I would like to receive that gift. Und ganz, ganz herzlichen Dank für Oh, thank you so ein much großes Geschenk. for this big gift. Ja, ich danke euch. Oh, I thank you. So dieses, werde dir bewusst, welches große Geschenk das Leben hast. So, could I put it like, become conscious about the immense gift life has for us? Wenn du Ja sagst, When you say danke yes. sehr für deine Botschaft. Thank you so much for this Danke euch message. für euer Wirken und Thank you so much for putting this all together. wünsche euch auch weiterhin viel Freude And I wish you so much joy in the future und Erfolg bei dem, was ihr macht. and a lot of success. Herzlichen Dank. Das ist Thank you. Alles Gute dir. Ja, All euch the auch. best.